Good evening aspirants, welcome to Spaarkz Academy on Spaarkz Avatar series problem to concept session on networks. Okay, so sinusoidal steady state analysis பார்த்துருந்தோம். ஸோ அதுக்கான ஒர்க் அவுட் சம்ஸ்க்கு சொல்யூஷன்ஸ் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இஸ் ஆடியோ வீடியோ கிளியராக இருக்கா? Am I audible? Okay, so first question, find VRMS given V of t is equal to 5 plus sin t plus 0.5 sin 3t. So how to find RMS voltage for the given signal? So VRMS is equal to root over and different frequencies. Here omega is equal to 0. Here omega is equal to 1, here omega is equal to 3. Okay, different frequencies. So VRMS can be written as square root of this DC component update the class. So it is going to be 5 square plus this is VM. So 1 by root 2 the whole square plus similarly this is also VM sin is. So what you get answer? So this will be 25 plus 1 by root 2 which is 0.707 வந்திருக்கும். So அதுக்கு square வந்து 0.5 1 by 2 தான் இருந்திருக்கும். So it is going to be 0.5. Similarly 0.5 divided by root 2 the whole square, right? So this becomes 1 by 2 1 by 4, so 0.125. So 25 plus 0.5 plus 0.125 you'll get answer as square root of 25.625. So answer will be approximately 5.06. Okay, so VRMS is equal to 5.06 volt. Next, find average voltage. Okay, இந்த மூணு question different unique style questions, so careful note பண்ணிக்கோங்க. So here average voltage, okay, இந்த மாதிரி formula either question number 2 or question number 4. Okay, check for DC component.
average voltage கேட்டிருந்தாங்கன்னா if it is of this sinusoidal series, okay, some sin t plus, it can be sin or cos, sin t plus sin 3t. அதே மாதிரி இந்த question பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா it will be 9 sin t plus 4 sin 3t. okay, so check for DC component. So in the question, what is the DC component? DC component is 10. So V average, it is nothing but the DC component itself. So DC component irundhuchu appadina it is nothing but the DC component itself. So here it is going to be 10. okay, so similarly here let us finish this question. So idhula V average enna, inga DC component illa illaya, so here V average is equal to 0. okay, average voltage is 0 in this case. whereas இந்த மாதிரி அதாவது ஒரே ஒரு சிக்னல் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து it is a combination of signal. okay, 10 plus sin t plus sin 3t. here it is 9 sin t plus 4 sin 3t. okay, you have a set of sequence of signals. okay, but here you have a single sinusoidal signal. V of t is equal to 2 sin t. okay, so இது நம்ம வந்து நேற்று general case பார்த்தோம். when you have a sinusoidal signal, symmetrical signal, what about the average voltage formula பார்த்துருப்போம் இல்லையா? ஸோ அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். இங்கே வந்து டிசி காம்பனண்ட் இல்லை, ஸோ இட் இஸ் 0 அப்படின்னா இன் கேஸ் இஃப் யூ ஆர் கிவன் வித் இதோட சேர்ந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 sin t ப்ளஸ் sin 10t இப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா தென் யூ கேன் சே there is no DC component. so hence average voltage is 0. but this is a pure sinusoidal signal. so இந்த கான்செப்ட் நம்ம அங்கே யூஸ் பண்ண மாட்டோம். okay, so instead we have to use the direct formula we have seen for sinusoidal signal. so V average for a sinusoidal signal என்ன பார்த்தோம்? 2Vm by pi. average voltage is 2Vm by pi. so what is V max? here Vm is 2 and omega is 1. so Vm is 2, so 2 by pi. so answer will be 4 by pi. okay, this is the average voltage. so in any form கேட்டிருந்தாலும் VRMS V average find பண்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். next, find the power dissipation in a power dissipation in a resistor is given. you have to find the capacitor. yes, this is a AC circuit. so first நமக்கு resistor value தெரியாது. so first let us find what is the value of resistance. so power கொடுத்திருக்காங்க. so power across the resistor, it is nothing but V square by R இல்லைனா I square R எழுதிக்கலாம். பட் நமக்கு கரண்ட்டும் தெரியாது. பட் voltage across the resistor கொடுத்திருக்காங்க. so நான் VR வச்சுக்கிறேன், VR square by R. so from this what is R? R is going to be VR square divided by the power dissipated across the resistor. so VR is 16 volt. right, the potential drop across the resistor is 160 volt. the whole square divided by power dissipation is 400 watt. so you get the resistance value as 64 ohm. okay, so இப்போ resistance value கிடைச்சிச்சு. what is the current flowing through the circuit? it is nothing but V by R. so 250 volt, sorry, current through the resistor, right? so it is 160 volt current through the resistor. okay, so it is 160 volt divided by resistor is 64. right, so what is the answer you get? 2.5 ampere. okay, so this I is the current flowing through the resistor. so voltage drop across this resistance value. so V by R use பண்ணி what is the current அப்படின்னு find பண்ணியாச்சு. okay, so now how to find this value of capacitance? so AC circuitல நம்ம எப்பயுமே வந்து எல்லாமே reactance, impedance அப்படி எழுதுவோம். so what is XC? XC is given by 1 by 2 pi FC. இந்த ஃபார்முலா தான் நமக்கு தெரியும். so இங்கே capacitance C வந்து வருது. so using this formula we can find C. but how to find XC? what about the impedance Z?
Z is equal to R by, the total source voltage. This is resistor voltage. Okay, voltage across S. This is source voltage by the current. So it is 250 divided by current is 2.5 ampere. So what will be the Z? Z will be 100 ohm. Okay, so what is the general formula for Z? Impedance is given by square root of R square plus XC square, or series RC circuit. So now we know Z, we know R, XC கான formula நமக்கு தெரியும். So இதில் frequencyயும் தெரியும். நமக்கு figureல frequency 50 Hz கொடுத்துட்டாங்க. So capacitance find பண்ணிடலாமா? So Z square becomes R square plus XC square. So from this, what is XC square? Z square, which is 100 the whole square minus R. R is 64 ohms, 64 the whole square. So XC square will be equal to 5904. 5904. So from this XC, if you are taking square root, you get 76.837. So XC can be written as 1 by 2 pi FC. So நம்ம ஸ்டேட் லெவல் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் 2 மார்க்ஸ் தான் இந்த மாதிரி தான் கேட்க முடியும். ஓகே, லிங்க்டு ஃபார்முலாஸாக இருந்து டைரெக்டாக ஒரு சிங்கிள் ஃபார்முலாலேருந்து நம்மளால் ஆன்சர் கொண்டு வர முடியாமல் லிங்க்டாக வந்து இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்குறது. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் வாட் இஸ் சி, இட் இஸ் 1 by 2 pi FXC, F into XC. So just substitute. So 1 divided by 2 pi into F is 50 Hz into XC is 76.837. is solve பண்ணீங்க அப்படின்னா you get the capacitance value as 41.43 microfarad. 41.43 microfarad will be your answer. Okay, hope it's clear. Okay, so just power dissipation மட்டும் தான் கொடுத்திருந்தாங்க. அதில இருந்து we have found capacitance. So we have used a set of formulas. ஒன்னு power dissipation across the resistor, impedance find பண்றது, capacitive reactance. Okay, so what is the relation between impedance and resistance, reactance? So இவ்வளோ formulas யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இங்க வந்து C ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கோம். Next, what is admittance of RLC? Yes, so admittance, impedance na நம்ம Z சொல்லுவோம். So admittance na Y. So for R, for resistance, what is admittance? It is 1 by R, or you can tell it is G, conductance. Similarly for L, இல்லையா, impedance என்னது, நான் impedance க்கு எழுதுறேன், admittance க்கு எழுதுறேன். So here RA தான். So impedance க்கு நமக்கு தெரியும் J omega L. அப்ப admittance க்கு obviously என்ன இருக்கும், 1 by J omega L. Next for capacitor, it is 1 by J omega C. So here it is going to be J omega C. Reciprocal of impedance is admittance. So this is J omega C. This will be your answer. Next, given RLC and source voltage, find the frequency at which current is maximum. Okay, so this is the hint. Frequency where current is maximum. நேத்து நம்ம resonance பார்க்குறப்போ நான் அந்த கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பேன். Okay, what is the condition or resonance occur ஆகிறப்போ சர்க்யூட்ல என்னெல்லாம் நம்ம பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பவர் ஃபேக்டர், கரண்ட் இஸ் மேக்ஸிமம், இதான் நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ இது என்னன்னா நத்திங் பட் ரெசனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி கேட்டிருக்காங்க. So how to find resonant frequency? 1 by 2 pi root LC. Circuit components or values கொடுத்துட்டாங்க. So direct substitution. So 1 divided by 2 pi
root of L into C. L is 0.005 into capacitance is 0.2 into 10 to the power of minus 6. Okay, so you will get the answer as 5039.1 hertz, or if you want to write in kilohertz, you will be getting 5.039 kilohertz. Okay, this is the answer. Okay, so frequency at which current is maximum na indirect, they have asked you the resonant frequency. Next, find Z at this frequency. Yes, what about impedance at resonance? Impedance is equal to R, resistance, because at resonance the circuit becomes pure resistive circuit. At resonance the circuit is purely resistive. Right? So our Z will be equal to the value of resistance, which is 20 ohm itself. Next question, find the voltage across the inductor at this frequency. So given or RLC circuit, what about VL? V is equal to IR, general formula, but inge vandu nama AC circuit la ellame impedance, reactance appdi paapom. So it is going to be I into XL. Okay, so which is I into 2 pi FL. So நமக்கு current தெரியாது. How to find current? I is equal to V by R. So voltage எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 100 by resistance is 20 ohm. So it is going to be 5 ampere. So voltage across the inductor will be 5 into 2 pi into, what about frequency? At this frequency ன்னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? So resonant frequency தான் consider பண்ணோம். Resonant frequency 5.039 into 10 to the power of 3 first subdivision la find பண்ணிருப்போம் into L, inductance oda value 0.005 Henry. Right? So if you are substituting, you get voltage across the inductor to be 791.123 volt. This will be your answer. Next, find RC in parallel resonance. Find the value of this RC. Yes, so at resonance we know XL is equal to XC. So நமக்கு வந்து questionலயே directா இங்க வந்து எல்லாமே வந்து impedance values கொடுத்துட்டாங்க. Capacitance value கொடுத்து நம்ம வந்து substitute பண்ணி find பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Okay, so XL, it is parallel, right? So XL divided by RL square plus XL square will be equal to XC divided by RC square plus XC square. Okay, so நான் இதுதான் RL னு சொல்றேன், இது RC, here XL and XC. So just substitute, direct impedance reactance value கொடுத்தனால just substitute. So 10 divided by 6 square plus 10 square, which is equal to XC is 2 divided by RC தான் find பண்ணோம். So RC square plus XC is again 2 square. Yes, so what you get, 10 times RC square plus 40 is equal to 2 times 36 plus 100. So you get RC square is equal to
So RC square will be equal to 272, இது simplify 272 வரும், minus 40 divided by 10. So 232 by 10, 23.2. So from this, if you are taking square root, you get RC is equal to 4.816 ohm. This is the value, required value of RC. Okay, so resonance topic or sinusoidal steady state la vandu idu varaikkum namak state level exams la avlo persa questions vandadilla, but phasor diagrams la romba clear ah irundukonga. Okay, nethu foundation class la na romba clear ah how to interpret from phasor diagrams appdi na sollirpen. So go through that, and then resonance vandu 100% strike rate vaangra or topic. So formulas ella remember panikonga. Okay, yes, I hope this video is useful. Thank you all.